the parents of all aspiring doctors and most importantly the aspiring doctors themselves. As Dr. Chandrasekhar was rightly putting, how many is very important to know how many of you have decided not to become doctors. So I see only one or two hands going up. So that means most of you who have come have already decided you want to become doctors, but I'm sure you, our mentors, were able to impress upon what exactly happens in a hospital. And let me assure you, for the last 4 years, we've been seeing all these students coming and going through these young doctors camp, and we see the kind of enthusiasm they have. And let me confess here, my son was in the first batch, and today he's going to write his exam for MCET and all. So he was one of the persons who was influenced by this particular young doctors camp. And I want to tell you that even today he talks about the experience that he had at 4 years back. So that is the kind of experience that Yashoda Hospital has decided to give to the students. Because until you become a doctor, you never know what a doctor's life is all about. What exactly goes through a hospital, through the doctors, not only doctors, I mean the staff associated with the hospital. So that is what as young students who just come into the 10th, and unfortunately we have to decide in India in 10th class itself what you want to become, whether you want to become an engineer or a doctor or a commerce graduate or an arts or whatever it is. So this is the most crucial phase when you need to know what you have to do. So I think that is what is very important. And this platform, I'm sure, I think you have to give a feedback to both the parents as well as the students as to how much it has influenced your decision in doing what you want to do in future. I think that is one thing that we are very proud of. Dr. Chandrasekhar as well as the entire team of people who have initially thought about this program, and we have been doing it very successfully for the last 4 years. Let me tell you, in the last 4 years, we every time we say we take only 30 or 40 students because we want to give them a good insight as to what happens and not only showing them around the hospital, we make them interact with our senior most consultants also. Our very senior consultants who normally will not have so much of time to spend. But let me assure you, let me tell you, even these doctors, our senior consultants, are very enthusiastic to share their ideas and to try and give their bit of advice to these young children who come to us, because we understand the responsibility of telling them what exactly is going on and what is the truth, and they also need to understand that. So this is what is the strength of the program, and every year we have about 100 or 120, only 120 seats we can take in all three hospitals. But we get more than 1,000 applications or even more than that. So we have to do obviously some sort of screening as to whom to take and whom not to take. So that is the kind of overwhelming response we've been having for the last 4 years. So this is what is Young Doctors Camp all about. Let me tell you, when I wanted to become a doctor about 30 years back, nobody told me why to become a doctor. I just thought I'd become a doctor, I became. But let me tell you, now you have the opportunity of knowing why you want to become a doctor. I'm sure I addressed my group of students when they came to Yashoda Malakpet, and I was telling them the same thing. You have the unique opportunity of deciding what you want to become. That a lot of people don't get. We don't have this proper guidance system in our education system still, where at a point of time, you need to understand why you want to become whatever you want in future. So, Telugulo చెప్పడానికి for the electronic media, సభకు నమస్కారము. నేను ఈ యంగ్ డాక్టర్స్ క్యాంప్ అనే క్యాంప్ అయితే మేము ఇక్కడ యశోద హాస్పిటల్లో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాము. ఇది ఒక చాలా సక్సెస్ఫుల్ క్యాంప్ అండి. ఎందుకు అంటే ఈ 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే మనము మన కంట్రీలో డిసైడ్ చేయాలి, మీరు డాక్టర్ అవ్వాలా, ఇంజనీర్ అవ్వాలా, ఏమవ్వాలి అని డిసైడ్ చేసే అవసరం మనకు చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు బీపీసీ తీసుకున్నారనుకోండి, బైపీసీ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు డాక్టర్ అవ్వాలి, ఎంపీసీ తీసుకుంటే మీరు ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఈ యొక్క డిసిషన్ అనేది చాలా కష్టం తీసుకోవడం. ఎందుకంటే 10th క్లాస్లో చాలా చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టిల్ యంగ్, అంటే చాలా చిన్న వయసు, అప్పుడు మీరు క్యారియర్ డిసిషన్ తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. దీనికి ఒక గైడెన్స్ అనేది అవసరం. మీరు డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు, యాక్సెప్టెడ్ డాక్టర్ అవ్వాలి, కానీ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే డాక్టర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మీకున్న అవగాహన కావాలి. పిల్లలకైనా కానీ, వాళ్ళ పిల్లల వాళ్ళ పేరెంట్స్కైనా కానీ మేము చేసేది ఏంటంటే ఈ హెల్ప్, వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. డాక్టర్ అంటే అసలు ఏమేమి అవుతుంది హాస్పిటల్లో, డాక్టర్ అంటే డాక్టర్ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది. బయట నుంచి చూడడానికి అంత బాగుంటుందండి, డాక్టర్ అంటే ఓహో చాలా పెద్ద హోదా ఉంటుంది, ఎవ్రీబడి రెస్పెక్ట్ హిమ్ అ లాట్. బట్
నేను చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మా పిల్లలకు చెప్పేది ఏంటంటే డాక్టర్ అనగానే ఓన్లీ అదొకటే కాదు. డాక్టర్ అంటే ఎస్, డాక్టర్ ఇస్ స్టిల్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఈవెన్ టుడే. అదొకటి కరెక్ట్. డాక్టర్ అంటే గాడ్, దేవుడు అంటారు. దేవుడు అనేది అది కాదు, మేము వీఆర్ నాట్ గాడ్స్ అండి, వీఆర్ ఆల్సో జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. కాకపోతే వీ హ్యావ్ దట్ యునీక్ ఎడ్యుకేషన్ అనండి, వాట్ ఎవర్ యూ సే, టు సేవ్ లైఫ్స్. సో అది మా యొక్క యూత్ ప్రొఫెషన్, అది చేస్తాము. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు అన్నారు వై డూ వాంట్ బికమ్ అ డాక్టర్, మీరు డాక్టర్ ఎందుకు అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఒక అమ్మాయి చేసి బికాస్ డాక్టర్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ గాడ్ అన్నారు, సెకండ్ గాడ్ అన్నారు. అది కాదండి, డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ గాడ్స్. ఐ టోల్డ్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ, డాక్టర్స్ కూడా మామూలు హ్యూమన్ బీయింగ్సే, కాకపోతే దే హ్యావ్ దట్ యునీక్ ఆపర్చునిటీ బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ ప్రాణం పోసే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్స్కి. ఎన్నోసార్లు డాక్టర్స్ ఆర్ లైఫ్ సేవర్స్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్, వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ అవర్ సెల్వ్స్ గాడ్స్. అది నేను చెప్పొచ్చేది. సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్తో ఎందరో పిల్లలు ఉంటారండి హూ విల్ డిసైడ్. ఇంతకుముందు మేము అడిగాము, కొందరు ఇదంతా చూసి దే మే నాట్ డిసైడ్ టు వాంట్ బికమ్ అ డాక్టర్. దట్స్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దే షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, డెఫినెట్లీ స్టడీ. ఎందుకంటే మెడిసిన్ అనేది చాలా కష్టమైన ప్రొఫెషన్ అండి. ఇందులో ఎంతో సాక్రిఫైస్ ఉంటుంది. అంటే సమ్టైమ్స్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ని వీ కెనాట్ ఎంజాయ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. ప్రొద్దున వస్తారు, సాయంకాలం టికెట్ బుక్ చేసుకుంటారు, మూవీకి వెళ్దాం ఫ్యామిలీతో అని, సడన్గా ఎమర్జెన్సీ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో వే, అంటే నాకు ఎమర్జెన్సీ వచ్చినాకనే నేను టికెట్ ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నాను, నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పడానికి లేదండి. అది ఆటోమేటిక్లీ ఫ్యామిలీ వైఫ్ కానీ పిల్లలు కానీ చెప్పాలి, నాకు హాస్పిటల్లో పేషెంట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని. ఇలాంటివన్నీ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళకి చూపిస్తాం అనమాట. క్యాజువాలిటీలు ఏమవుతుంది, ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఏమవుతుంది, రియల్ లైఫ్లో చూపిస్తాం. దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్